Hello, welcome students, and today discussions to the rainbow and optical formations to the optical phenomena to formations of the rainbow. तर याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण रेनबो म्हणजे काय असतं, मिरेज म्हणजे काय असतं, रेनबो किती टाईपचे असतात, त्याबद्दल कलर कुठले कुठले असतात, अशा काही गोष्टी आपण स्टडी केलं होतं. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण रेनबोचे दोन टाईप्स आणि त्याची काही ऑप्टिकल फिनॉमिना जे काही फॉर्मेशन ऑफ रेनबोमध्ये होत आहे ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. देन we know that we taking the headings of rainbow. Rainbow इंद्रधनुष म्हटले जाते मराठीमध्ये. देन सम कंडिशन्स आर इफेक्टेड टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. काही कंडिशन्स असतात जे याच्यावर इफेक्ट करत असतात की अशा गोष्टी असेल तरच रेनबो फॉर्मेशन्स होत असते, तेव्हा त्याच्या व्यतिरिक्त रेनबो होत नाही. तर आपण पहिल्यांदा काय बघायचं, कंडिशन म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये देखील या कंडिशन्स किंवा रिक्वायरमेंट म्हणून देखील आपण बघितलेलं आहे. तर कंडिशन्स म्हणजे काय असणार, लाईट शॉवर्स विथ द रिलेटिव्हली लार्ज रेनड्रॉप्स. लाईट शॉवर्स विथ द रिलेटिव्हली लार्ज रेनड्रॉप्स म्हणजे काय पाहिजे आपल्याला, लार्ज रेनड्रॉप्स or water drops. Large raindrop, that is first requirement, first conditions. We have the large raindrop for the formations of rainbow, and another that is mornings and evening or evening times, morning or evening times. फक्त आणि फक्त जे काही फॉर्मेशन्स होत असते रेनबो फॉर्मेशन्स, इट इज हॅपन इन मॉर्निंग अँड इव्हनिंग टाइम्स ओनली, नॉट एनी थ्रूआउट ऑल डेज. देन अनदर पॉइंट्स दॅट इज इनफ सनलाईट. अशा तीन कंडिशन्स किंवा तीन गोष्टी आपल्याला असणं गरजेचं आहे रेनबो तयार करण्यासाठी. इट विल बी कंडिशन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. देन त्याचबरोबर काही ऑप्टिकल फिनॉमिना होत असते. मी लेक्चरच्या स्टार्ट करण्याच्या अगोदर सांगितलं की ऑप्टिकल फिनॉमिना स्टार्ट केल्यानंतर मी सांगितलं काही ऑप्टिकल फिनॉमिना देखील आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार की ॲक्च्युली रेनबो तयार होते म्हणजे रेनबोमध्ये होते काय, किंवा त्या व्यतिरिक्त लाईट सनलाईट आणि त्याचबरोबर रेनड्रॉप आणि अनदर काही मॉर्निंग इव्हनिंग या काही गोष्टीची कंडिशन्स कशा आहेत, त्यांचा संबंध कसा आहे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार. दॅट इज ऑप्टिकल फिनॉमिना of in formations of the rainbow. During the formation of a rainbow, ray of sunlight are incident on the water drops and deviated, dispersed during these refractions and internally reflected, not total internal reflections. Once at the form one, it happens once time, we will be get the primary rainbow, and it happens twice in the same raindrops, there will be gets secondary rainbows. Then all are it at all stages the angular dispersions which be leads टू क्लिअर द कलर्स. ठीक आहे, आतापर्यंत जे काय बोललो आपण म्हणजे ड्युरिंग द फॉर्मेशन्स ऑफ सनलाईट्स, ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन होत असताना एक वॉटर ड्रॉप्सवर जेव्हा सनलाईट पडत असते तेव्हा ते सनलाईट रिफ्रॅक्ट होत असते की डिव्हिएटेड अँड डिस्पर्शन नंबर ऑफ कलर्स किंवा कॉन्स्टिट्यूएंट कलरमध्ये डिस्पर्श होऊन ते इंटरनल आतमध्ये जात असते. त्या ड्रॉपमध्ये गेल्यानंतर एक स्पेरिकल ड्रॉप आहे, सनलाईट आला त्या ड्रॉपमध्ये गेला, त्यानंतर परत ते रिफ्लेक्ट होत असते अनदर सरफेसवर स्ट्राईक होऊन परत रिफ्लेक्ट होत असते आणि ती रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर लास्ट टाईमला इमर्ज्ड होत असते. आणि ही जे टोटल कंडिशन्स आहे, हे जे टोटल फॉर्मेशन्स आहे, जे टोटल फिनॉमिना आहे, हे जे होत असते ऑप्टिकल फिनॉमिना फॉर फॉर्मेशन्स ऑफ रेनबोज. ओके, फर्स्ट पॉइंट्स, द सनलाईट विल बी strikes the sunlight, the ray of sunlight strikes on the water drops or raindrops, water drops, and the ray dispersed, deviated and डिस्पर्स्ड होतं, डेव्हिएटेड होतं आणि रिफ्लेक्ट
reflects inside to the water drops, insides to the water drops, water drops, and finally emerges, finally emerges. आणि हे जे टोटल काही घडत असते, इट विल बी ॲट ऑल स्टेजेस द अँग्युलर डिस्पर्शन विल बी लीड्स टू द क्लिअर ऑफ कलर्स. ॲट ऑल स्टेजेस, all stages the angular dispersion will leads, which leads the clear of colors or clear of colors. जी काय कलरची क्लिअरनेस असते ते अँग्युलर डिस्पर्शनवर डिपेंड असते. ठीक आहे. ही जी काय टोटल जी काय ऑप्टिकल फिनॉमिना फॉर द फॉर्मेशन्स ऑफ द रेनबो ही जी काय आहे फक्त या ठिकाणी तुम्ही छोट्याशा नोट्समध्ये लिहून घेऊ शकता. आणि आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी रेनबो डिस्कशन करत असताना विथ डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन्स आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. काय होत असतं, द रे ऑफ सनलाईट विल बी स्ट्राइक्स ऑन द वॉटर ड्रॉप्स, म्हणजे वॉटर ड्रॉपवर सनलाईट स्ट्राईक होत असतं. देन द रे विल बी डिस्पर्स्ड अँड डेव्हिएटेड, डिस्पर्स होतं डेव्हिएटेड होत असतं. अँड द रिफ्लेक्ट इनसाइड टू द वॉटर ड्रॉप्स, म्हणजे काय होतं आतून परत रिफ्लेक्ट होत असतं, आत रिफ्लेक्ट होतं. अँड फायनली इमर्ज होत असतं. दे कम्स आउटसाइड ऑफ द ड्रॉप्स. At all stages the angular dispersion which leads to clearness of the color. And these are the some optical phenomena for the formations of the rainbows, but we can start to discussions in deeply and classified with the help of primary and secondary rainbow. तर प्रायमरी आणि सेकंडरी रेनबो मध्ये काय होत असतं, when the light will be reflected inside to the water drops, it at once times they will be shows the primary rainbow. When the deviated or dispersed light of sunlight rays are reflected inside to the water drops in a one times, it happen only one times, they will be shows the primary rainbow. And it will be happens a second times or twice at the same time, then we will be shows the secondary rainbows and can start to discussions in deeply for a primary and secondary rainbows. Now primary rainbow. In the primary rainbows, white rays are strikes in the upper portions of the water drops. एक water drop है, एक spherical water drop है, consider, ठीक है, consider a spherical water drops. Consider a spherical water drops. And a sunlight's comes from point A. It is capital caps A. That is point that comes, sunlight comes from the point at point A. ठीक आहे. तर आपण काय करायचं, एक डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन करायचं ते. देन कन्सिडर इट इज वन ऑफ द स्पेरिकल वॉटर ड्रॉप्स. ओके, एक स्पेरिकल वॉटर ड्रॉप आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. देन व्हॉट विल बी हॅपन्स, द सनलाईट कम्स फ्रॉम द पॉईंट ए. या पॉईंट ए पासून एक सनलाईट येत आहे अपर पोर्शनमध्ये अँड स्ट्राइक्स ऑन द अपर पोर्शन्स ऑफ द वॉटर ड्रॉप्स ॲट पॉईंट बी. दिस इज पॉईंट बी and this will be A. Then we write AB is the AB rays or sunlight rays, ray comes and strikes
on upper portion of water drops, upper portion of water drops. ठीक आहे, अशा पद्धतीने एक इन्सिडेंट रे आलेला आहे. दिस विल बी सनलाइट रे ऑफ एक्स ए बी इज इन्सिडेंट रेज of sunlight. Then it will be drops strikes on the upper portions of the drops and make incident angle that is I is the incident angle. Now before we be talking the incident angle, first time I will be drawn the normal. They are perpendicular with the surface. This will be center of that spheres. This is the normal, and the angle of incident is this angle is the angle of incident, that is I, and this point is a B. Okay, the first task will be completed. The ray of incident ray will be comes and strikes on the surface upper portions of the water drops. Then the next task is the ray entering in a water and will be deviated and dispersed. Light or this extremum incident ray will be entering inside to the waters. हे काय झालं, वाटरच्या आतमध्ये एंटर झालेलं आहे. ए बी एंटरिंग इनसाइड to water, inside to water drop, deviated and dispersed. At a time they deviated and dispersed, and both deviated and dispersed, and extreme colors, that is extremum, that is red and violets are extreme color will be formed. Red and violet, red that is R and violet and violet, that is V, will extreme is not a with will extreme positions, extreme colors will be formed, or with constituent color that is extreme color, that is red color is shown by R and violet color will be shown by V's. Okay, this will be happen when the incident ray of AB will be comes on the strike on the spherical water drops, and they will be deviated, dispersed or refracted inside to the water, entering inside to the waters, and two extreme colors will be formed, red and violets. Red and violet, two extremum color will be formed. Then it be suffers in the opposite side directions, suffers internally reflected, or they will be strikes in opposite sides of the spherical, inside to the spherical surface, or that is the surface of a spherical water surface. Then तयार होणार या ठिकाणी रिफ्लेक्ट, या इंटरनली टोटली रिफ्लेक्ट होणार आहे. द रिफ्लेक्ट द बी व्ही अँड बी आर रेज. ठीक आहे, ही जी काय आहे बी व्ही अँड बी आर रेज आर रिफ्लेक्टेड टोटली रिफ्लेक्ट होणार आहे. बट इट इज नॉट अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट total internal reflections. या ठिकाणी total internal reflections नसणार. Total internal reflections are that time happen when the light will be passes from denser medium to rarer mediums, but it is not denser medium to rarer mediums.
देन टोटली रिफ्लेक्ट होणार आहे, देन विल फायनली एमर्ज्ड होणार आहे. म्हणजे स्ट्राइक्स आणि जे काही आहे इट इज ऑपोजिट्स, देन these two light reflects totally on the opposite sides of water drop and inside that म्हणजे ऑपोजिट साईडला आहे आणि आतल्या बाजूला आहे अशा पद्धतीने सांगायचे. अँड दॅट फायनली गेट्स इमर्ज्ड. And this will be angle of deviations will form. This is the incident angles and these two are and at that positions we find the angle of deviations of the red and violet colors are independently found. Then these are the, it comes incident rays or incident ray from the sunlight of AB comes and strikes on the surface at upper portions of the spherical water drops and they entering in the insides. म्हणजे जेव्हा आतमध्ये जात असताना परत त्या ठिकाणी ऑपोजिट साईडमध्ये रिफ्रॅक्ट होत असतं, टोटली रिफ्लेक्ट झालेलं आहे. इट इज नॉट अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर ते काय होतं, फायनली इमर्ज्ड होत असतं. इट इज फायनली इमर्ज्ड ॲट द पोझिशन दॅट इज V' अँड R'. याला V' आणि R' या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे. देन या ठिकाणी ग्राउंड आहे आणि या ठिकाणून काय होते, ऑब्झर्वर विल कॅन बी सीन दॅट इज द रेनबो and we are be seen in this direction, that is the opposite directions of the sun or opposite directions of the source of white lights. This is the white light rays or white ray, and will be formed red and violet colors are two different colors, and in the between then the number of colors will be formed 7 colors and 2 colors are extremum position, that is color known as violets and red colors. Violet आणि red colors ते एक्स्ट्रीम पोझिशनला असतात, म्हणजे एंड पोझिशनला असतात. अनदर नंबर ऑफ जे काही 5 रिमेनिंग 5 कलर्स आहेत ते आतमध्ये असतात. इन बिटवीन देम द मीन ऑफ दीज 2 कलर्स दॅट इज येलो विल बी ॲट द एक्झॅक्ट सेंटर ऑफ दीज डिफरन्स. या दोनच्या सेंटरमध्ये एक्झॅक्टली येलो कलर असते आणि आपले इथून या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला काय दिसत असते, रेनबो दिसत असते. इट इज अ प्रायमरी रेनबो. त्यानंतर आपण लेक्चर स्टार्टला म्हटलेलं होतं की प्रायमरी रेनबो आणि सेकंड रेनबो तेव्हा घडत असते जेव्हा रिफ्लेक्शन हे एकदा किंवा दोनदा, वेन द इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हॅपन इन वन्स टाइम्स दॅट विल बी we shows that is primary rainbow. It happens at twice time, then we know that this rainbow is known as secondary rainbow. Okay, this rainbow is known as secondary rainbow. And second part we will start secondary rainbow. Without any writing I can explain only for diagrams. तर या डायग्राम मध्ये काय होत असते, when we study the primary rainbows, the incident rays, that is the light ray, incident white light rays are strikes on the upper portions of the spherical waters. Then and these sides, these positions, we will be drawn one of the another sphere of the water drops. This will be sphere of the water drops. Then in these conditions the sunlight rays are incident rays are strikes on the sphere of waters at the bottom sides, at the lower portions of the water drops. या ठिकाणी काय होणार आहे, लोअर पोर्शनला त्या वॉटर ड्रॉप्स स्ट्राइक्स होणार आहे and the spheres, and they will be deviated and dispersed. डेव्हिएटेड आणि डिस्पर्स दोन टाइमला झालेला आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी रिफ्लेक्ट ॲट अ ट्वाईस टाइम, म्हणजे 2 वेळा याचे रिफ्लेक्शन्स होणार आहे. दिल बी रिफ्लेक्शन्स ऑफ अ ट्वाईस. अशा पद्धतीने या ठिकाणी
सेकंडरी रेनबो दिसणार आहे आपल्याला. सेकंडरी रेनबोमध्ये काय होत असते, जी काही कलर्स या ठिकाणी दिसत असते, रेडच्या जागी काय दिसणार आहे, व्हायलेट दिसणार आणि व्हायलेटच्या जागी काय दिसणार आहे, रेड कलर्स दिसणार आहे. म्हणजे जर रेड कलर आउटसाइड असेल तर व्हायलेट कलर इनसाइड असतं यामध्ये, आणि यामध्ये असणार आहे रेड कलर इनसाइड अँड व्हायलेट कलर विल बी आउटसाइड. द ए बी, दिस विल बी ए बी. The AB strikes the below portions of the water drops. It can be makes the same angle, that is the angle of incidence, will be makes the same angle, that is angle of incident I. When they entering inside to the water drops, they will be deviated and dispersed and into the constituent color, that is colors known as the red and violets. Constituent colors तयार होत असतं as like same फॉर ए प्रायमरी अँड सेकंडरी रेनबो. फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी अँड सेकंडरी रेनबो दोन्हीमध्ये नियर बाय मॅक्झिमम फिनॉमिना सेम आहे. फक्त यामध्ये काय होत असते, ओनली वन टाइम्स विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ द इन्सिडंट और डेविएटेड अँड रिफ्रॅक्टेड लाईट्स विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली वन टाइम्स इनसाइड टू द वॉटर ड्रॉप्स. बट इन द कंडिशन्स ऑफ अ सेकंडरी रेनबो द लाईट will be reflected at twice times, that is at the first times and another is a second times. दोन टाइमला रिफ्लेक्ट होत असते, या ठिकाणी एकदा आणि या ठिकाणी एकदा रिफ्लेक्ट होत असते आणि या ठिकाणी फायनली इमर्ज्ड होत असते अँड या ठिकाणी काय होतात फायनली इमर्ज. दिस विल बी सेकंडरी रेनबोज. That primary and secondary rainbows are will be happened. The procedures or optical phenomena of the primary and secondary rainbow for formations of these विल बी स्टडीड इन द ओनली वन लेक्चर्स. तर रेनबो म्हणजे काय आहे हे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं आहे. त्याचा तयार होण्यासाठी जे काही कंडिशन्स लागतात ते लार्ज द कंडिशन्स ऑफ द फॉर्मेशन्स ऑफ रेनबोज विल बी लार्ज रेनड्रॉप्स, लाईट शॉवर्स ऑफ द लार्ज रेनड्रॉप लागते. त्याचबरोबर मॉर्निंग आणि इव्हनिंग टाइम्स लागत असते अँड अनदर इज अ इनफ सनलाईट्स. त्या तीन गोष्टी कशासाठी आहेत त्या आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. आपण एकदा या ठिकाणी ऑब्झर्व करत असेल तर ऑपोजिट डायरेक्शनला दिसत असते जिकडून इन्सिडेंट रे झालेला, इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन्स. देन स्टार्ट सम ऑप्टिकल फिनॉमिना हॅपन ड्यू टू द फॉर्मेशन्स ऑफ द रेनबोज. द रे ऑफ सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन द वॉटर ड्रॉप्स. ओके, it will be first conditions and another first phenomena काय असते, ray of sunlight first as will be strikes on the water drops. water drop पर strike होते and they ray will be dispersed and deviated. dispersed and deviated होत असते when they entering inside to the water drops. enter होत असताना काय होणार आहे, dispersed होणार आहे आणि त्याचबरोबर काय होणार आहे, deviated होणार आहे. deviated it can be mixed, dispersed it can be mixed. द कलर फॉर्मेशन्स आणि कॉन्स्टंट कलर्समध्ये तयार होत असते आणि ते काही कॉन्स्टंट कलर्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलेच आहे. देन रिफ्लेक्शन्स ऑफ दे विल बी रिफ्लेक्टेड, डिस्पर्ज्ड अँड डेविएटेड रे विल बी रिफ्लेक्टेड इनसाइड टू द water surface on opposite directions, on opposite surface to inside to the water. That is not a total internal reflections but will be reflected at a once times. We get the primary rainbows, it reflected at twice, then we get secondary rainbows and finally it can be emerged finally होत असतं. At all stages the angular dispersion which can be leads to clear of colors आणि हे ह्याच्यामुळे काय होते, कलरची क्लिअरनेस आपल्याला समजते. अँड प्रायमरी रेनबोज अँड सेकंडरी रेनबोज वी आर स्टार्ट टू डीपली स्टडी. म्हणजे प्रायमरी रेनबोमध्ये काय होत असतं आणि सेकंडरी रेनबोमध्ये काय होत असतं, मग डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन करून या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. कन्सिडर स्पेरिकल वॉटर ड्रॉप्स, लार्ज वॉटर ड्रॉप्स. सनलाइट कम्स फ्रॉम द पॉइंट ए बी रेज कम्स अँड स्ट्राइक्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ अ वॉटर. म्हणजे काय आहे, या ठिकाणाहून एक व्हाईट लाईट रेज हे सोर्स आहे ॲट पॉईंट ए, हे कन्सिडर केलं आहे की इट इज अ स्पेरिकल वॉटर ड्रॉप्स. देन दे विल बी स्ट्राइक्स ऑन द surface at a upper portions, surface of the water drops at a upper portion and makes the incident angle that is I. हे काय आहे, I incident angle प्रोड्यूस करणार आहे. ठीक आहे. and this will be center of that spheres, considered spheres. AB entering inside to the water drops
ॲट ए सेम टाइम दे विल बी डेविएटेड अँड डिस्पर्ज. जेव्हा एंटर होत असतं ते काय होत असतं, डेविएटेड अँड डिस्पर्ज्ड होत असतं. अँड दे डेविएटेड अँड डिस्पर्ज्ड BR अँड BV रेज आर अगेन्स्ट रिफ्लेक्टेड or on the another opposite surface of the water drops. There will constituent colors are red and violet colors will be extremum colors, म्हणजे ते extremum positionला color तयार होत असते, that is R and V. The BV and BR are be reflected but not total internal reflections, and on the opposite sides of the and opposite inside to the spherical surface of the water drops. Then we have studied the secondary rainbows. In the secondary rainbows, the incident ray or strikes on the lower or below lower portions of the water drops. जेव्हा लोअर पोर्शनमध्ये होत असतं तेव्हा at that conditions maximum time circular दिसण्याचं ट्राय होत असतं. Then AB will be strikes on that positions, and I's incident angle will be formed with the normal. Then they will be deviated, dispersed, and form the red and violet colors, constituent colors, that is red and violet colors. They will be BV and BR will be reflected twice in the same spherical water drops. Inside of that, 2 times reflected and finally emerged. They will be finally emerged. These will be reflections, internal reflections makes twice times for the making of secondary rainbows. Of these conditions will be happen in the rainbow. आणि या रेनबो हा टॉपिक या ठिकाणी फिनिश झालेला आहे.